the same marks in 2021. We are therefore very impressed with the KCPE examination class of 2022 for performing very well and raising the standards of the main performance. Additionally, whereas 1,170 candidates scored between 1 and 99 marks in the 2021 KCPE examination, that number has gone down to only 724 in the year 2022 examination, despite the rise in overall candidature in the 2 years. Yes. Na mtazamaji, bila shaka taarifa hizi kuhusiana na matokeo ya mtihani utakuwa nakuletea kwa kina katika taarifa zetu za saa 2 za jioni. Ila kwa sasa tuangazie taarifa zingine ambapo Mahakama Kuu imeondoa rasmi mashtaka ya mauaji dhidi ya waziri wa jinsia na masuala ya umma Aisha Jumwa. Mashtaka hayo yameondolewa kufuatia ombi lililowasilishwa na ofisi ya mkuu wa mashtaka. Aisha Jumwa na aliyekuwa mlinzi wake Geoffrey Okutu walishtakiwa kwa mauaji ya Gubao Ojola wakati wa kampeni za lala salama za uchaguzi mdogo wa Ganda katika kaunti ya Kilifi mwaka 2019. Hata hivyo, mawakili wa Jumwa wamekuwa wakiteta kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kumshtaki Jumwa na kwamba kesi hiyo inafaa kuondolewa. Kwa mujibu wa wakili wa Jumwa, Danstan Omare, Jumwa hajawahi miliki bunduki wala kuitumia na haiwezekani kwamba ndiye aliyempiga Gubao. Ile kosa, baada ya kushtakiwa kwa lile kosa, tuliweza kupewa stakabadhi ambazo zinaelezea ushahidi uliomo. Mawakili hao wote mnaoona hapa tuliangalia kwa undani, tukapekua, tukaangalia sheria, tukaangalia ule ushahidi, tukapata kwamba ule ushahidi hautosheleshi. Waziri ilipatikana kwamba hakuwa pale. Ilikuwa ni sadifa kwamba kulikuwa na mkutano wa kisiasa, naye wakati huo akiwa mwakilishi wa eneo bunge lile akaenda pale. Kwa hivyo hakuwa namjua aliyeuawa, hakuwa amepanga njia zozote zile. Tukaandika barua kuonyesha kiongozi wa mashtaka upande huo. Jambo la pili ambalo ni lazima ni kwamba lazima kuwe ule ameshtakiwa ndiye aliyemuua, na ile silaha zana ya mauaji ipatikane. Basi tuliweza kuonyesha ule Director of Public Prosecution kwamba waziri tangu azaliwe hajawahi kuwa na bunduki, hajui kupiga risasi, hajui hilo. Kwa hivyo hangeweza kumua, sababu aliyekufa aliuawa kwa risasi. Kwa sababu hizo tukaonyesha ushahidi huo, tukaambia Director of Public Prosecution kwamba ana nguvu kupitia sheria ya kifungu cha Article 157, kile kifungu cha 6, cha 7 na cha 11 kuangalia ule ushahidi na kuangalia kwa undani, na akipata kwamba anakubaliana na sisi basi aweze kutamatisha ile kesi. Director of Public Prosecution amefanya hivyo. Ndiposa leo amekuja na barua yenyewe ya kusema kwamba waziri aondolewe mashtaka ya mauaji, sababu hizo tulizozitoa. Je, wengi watasema kiongozi wa mashtaka amefanya hivyo kwa sababu ya cheo kipya alichonacho ule aliyekuwa mshtakiwa. Nimeeleza kwamba sheria zile za 157 ni sisi mawakili tumeandika barua kwa DPP. Ule DPP amekuja kulingana na kipengele cha 157(8) kuleta sababu zile kotini kwa njia ya kuandika. Na ile barua leo imeletwa mbele ya hakimu. Hakimu ameangalia, hakimu ametosheka kwamba waziri Aisha Jumwa hana aliyokuwa ni ya kusingiziwa, zilikuwa ni siasa zile zimekamilika. Sasa ule Director of Public Prosecution ameanza kuangalia kwa jicho pefu na kugundua kwamba waziri hana doa lolote kuhusiana na yale yaliyotokea pale. Kwa hivyo isije kasemekana kwamba ni nguvu za waziri ambazo zimeekezwa ili ule Director of Public Prosecution aweze kuondoa mashtaka yale.
kupitia sheria, na sheria ndio hiyo, na sisi ndio tulioandika barua za kuonyesha ule ushahidi ya kwamba ushahidi ule ni tepetefu, hauwezi kuwa sababu za kumshtaki adhibu. I now go to the accidental, which Mheshimiwa is very still apologetic because the person who died came from under her jurisdiction. Then she was arrested and charged for murder. She objected. We did raise objections, but the state then preferred murder charges against Mheshimiwa. We have gone through the process. We wrote, after being given all the evidence, we wrote a letter to the Director of Public Prosecution pursuant to Article 159, 6 and 7 to review the charges against Mheshimiwa. We provided that the charge she's facing is a charge of murder. There must be mens rea or malice aforethought. We provided evidence that she never knew the deceased. Na mtazamaji, kando na hayo ni kwamba kaunti ya Homa Bay imetenga shilingi milioni 130 ili kufadhili masomo ya watoto wasiojiweza. Hatua hii sasa ikahakikisha kuwa wanafunzi wasiojiweza wanapata nafasi ya kuendelea na masomo yao pasipo na tatizo lolote. Tangazo hili likitolewa na gavana wa kaunti hiyo Gladys Wanga baada ya mkataba huo kutiwa sahihi na kuwapa wanafunzi kutoka jamii zisizojiweza afueni ya kutimiza ndoto zao maishani. So I have today presided over the 4th County Executive Committee meeting here at our county headquarters. And in this meeting, the rollout of the bursary fund and the scholarship program were both approved. These funds are geared towards enhancing retention of students, giving better literacy outcomes for the county, and fighting poverty through investment in education. These funds, as you know, have already been approved by the County Assembly of Homa Bay in the supplementary budget. So the 100 million bursary fund will be administered as per the Homa Bay County Education Bursary Fund Act of 2015. The Cabinet approved, as was approved in the supplementary budget by the County Assembly, that 2.5 million will be spent in every ward, with a total of 20,000 students targeted in the whole county for support. The Department of Education will oversee a transparent process with a very robust public participation, starting at the village level, sub-location, ward, and sub-county committees. With the institutional setup, we are ready to issue bursary application forms, of course in partnership with our MCAs. I'm happy to announce that the steering committee for the bursary fund. Number one in that committee who will chair it is the county executive member in charge of education, that is Mr. Martin Opere. The chief officer in charge of education will be the secretary. We will have a representative from the county education board, a member of the civil society organizations, and a member representing special interest groups. And the CEC Finance will designate a fund administrator whose roles are provided for in Section 8 of the Bursary Fund Act. I wish to make it clear that the forms will be availed for free. There are no processing fees expected at any of the county government offices. The bursary forms will be picked and submitted between 21st December and 3rd January 2023. The forms can be picked from the office of the MCA, office of the ward administrator, office of the SCC, the chief, the assistant chief, and on the county website. The forms will also be available there. After close of submission of bursary forms on 3rd January 2023 at 5 p.m, the identification, selection and vetting of the beneficiaries will be done, and checks
will be issued before schools reopen on 23rd January 2023. Further, I wish to announce the launch of the Governor's Fins to Swim scholarship program, targeting bright and needy students. The eligibility criteria includes a minimum of 350 marks in KCPE and admission to a national, extra-county or county secondary school. The scholarship will look out for special groups, for instance, children with disability and teenage mothers return to school. The Cabinet approved the establishment of the County Scholarship Committee, chaired by one of our leading educationists and members to include the CC Education, the County Secretary, a representative from non-state actors, private sector and persons living with disability, while respecting the 2/3 gender rule. Scholarship forms will be available in public offices as above. The shortlisting and processing will be done by the Ward Bursary Committee that will submit information for final vetting and approval by the County Scholarship Committee. Na kando na haya sasa tumpishe mwanahabari wetu Masi Kiba ambaye anatujuza kuhusu rafiki mwema wa binadamu ambapo